Hello and welcome to the Saraswate SLST English. Mahabhage We are discussing about loving in truth, Vidye and we have Kamalalochane earlier noticed that Sir Philip Sidney is desperate Vidyarupe for writing of hearts in order to originate pity in the beloved's heart, so that pity may culminate into grace or love. Now, in order to facilitate his versification, Philip Sidney took the shortest way of literary plagiarism, and he didn't bother to steal words and phrases and poetic dictions and ornamentations from his predecessors. Now, what happens after that? Line number 7. Oft turning others' leaves to see if thence would flow some fresh and fruitful showers upon my sunburnt brain. So he was turning others' leaves. তিনি অপরের বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। অপরের বই বলতে হি মে বি পেট্রার্ক, হি মে বি দান্তে, হি মে বি রনসার, হি মে বি ওয়াট অ্যান্ড সিডনি, হি মে বি ওয়াট অ্যান্ড সারে। সুতরাং তিনি অপরের বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। অপরের বই বলতে এখানে হি মে বি পেট্রার্ক, হি মে বি দান্তে, হি মে বি রনসার, অর হি মে বি ওয়াট অ্যান্ড সারে। তো অপরের বইয়ের পাতা উল্টানো মানে বোঝাই যাচ্ছে যে অপরের বইয়ের পাতা উল্টানো মানে হচ্ছে his intention was to, like a thief, he would steal words, style, technique, composition and poetic diction and devices from them and incorporate them into his own poetry. তো তিনি অপরে যখন বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন তার ইন্টেনশন ছিল to see, এটা দেখা, if these would flow some fresh and fruitful shower upon my sunburnt brain. Now the poet compares his brain to a barren, uncultivated, drought-affected land. তো এটা ব্যারেন কি ড্রট অ্যাফেক্টেড জমিতে এখানে খরা হয়েছে, তো তাতে চাষবাস হয় না, ফ্রুক্টিফিকেশন হয় না। But that barren land would be fertile and worthy of cultivation when there will be some showers from the sky. যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে, সেই বৃষ্টির ফোঁটা কি করবে না সেই ব্যারেন আনকাল্টিভেটেড ল্যান্ডকে উর্বর করে তুলবে। তাহলে এখানে অনেকগুলো মেটাফর আমরা দেখতে পাবো। নাম্বার 1, the poet compares his brain to a sunburnt land. কারণ কি? As the sunburnt, drought-affected, barren land cannot produce any vegetation, so also his brain is incapable of producing any classic literary production. Number 2, his brain, he expects would produce some poetry, as a farmer expects his land to produce vegetation, fructification. So poetry has been compared to fructification or vegetation. Number 3, the farmer expects that a heavy rainfall and heavy downpour from the sky, a shower, would make his barren land fertile and worthy of cultivation. In a similar way, Sidney expects that the literary inspiration derived from his predecessors would work as a stimulant in his poetic adventure. So shower from the sky has been compared to the literary plagiarism, or to say in a euphemistic way, literary apprenticeship or imitation, or what Longinus called
decorum. So, sour must be fruitful, as Sidney expects that his imitation or so-called decorum would be fruitful in writing poetry, in which he would express his agony, passions, and pangs for his beloved Penelope de Verax. There is a pun, my dear friends, in the word leaves. Leaves has two connotations. Number one, it refers to the leaves of vegetables which a farmer expects to grow after a fruitful sower. Leaves again refers to the pages of a book of the literary predecessors of Sidney, by copying which, like a farmer, Sidney expects his poetic talent would flourish. But that is expectation which is not fulfilled. So there are various metaphors intermingled in these particular two lines. But words came halting forth. কিন্তু যে শব্দগুলো আমি চুরি করলাম অপরের চুরি না বলে যদি আমরা ভালো বাংলায় বলি যে শব্দগুলো আমরা অনুকরণ করলাম, ইমিটেশন করলাম, বা যেমন করে ক্লাসিক্যাল মাস্টাররা বলতেন, এর নাম দিয়েছিলেন ডেকোরাম। তো ডেকোরাম মেনটেন করলাম, সেই ওয়ার্ডসগুলো যখন অপরের লেখা থেকে চুরি করে আই ইনকর্পোরেটেড দোজ ওয়ার্ডস, আদার্স ওয়ার্ডস ইনটু মাই পোয়েট্রি, তখন আমি দেখলাম যে ওয়ার্ডস আর হল্টিং ফোর্থ, শব্দগুলো যেন হুঁচট খাচ্ছে, বিকজ দোজ ওয়ার্ডস আর নট মাইন। ইন দিস ওয়ার্ল্ড, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, everyone's situation is different, everyone's problem is different, everyone is himself or herself are different, distinctive individuality. So my problem or my relation, my complication with my partner is mine own, and I have expressed that feeling in my own way through my own choice of words. Now others, that is predecessors' choice of words, how can they suit into Sidney's feeling manifestation? Because those words are not Sidney's. তাই শব্দগুলো হোঁচট খেলো। You can remember, if you have read Dryden's Macflecknoe, you know there is a satire of Dryden, very famous satire called Macflecknoe, where the satire is on Shadwell, a hack writer. And there Dryden mocks that Shadwell actually is not an original writer. He rather cultivates ideas and words from various resources and just pile them up. But just as oil and water never mingle with each other, in a similar way, borrowed word can never be associated with others' sentiment. Dante's poetic diction expressed Dante's sentiment. Now Dante's words could never fit or be appropriate to express Sidney's. So everyone's situation is different which the poet realizes. সুতরাং যে শব্দগুলো অপরের লেখা থেকে ধার করা হয়েছিল সেই শব্দগুলো যেন খোঁড়াচ্ছিল, দে আর ক্রিপলিং। ওয়ার্ডের পার্সনিফিকেশন করা হয়েছে, দেখবেন ওয়ান্টিং ইনভেনশন স্টে, ওয়ান্টিং মিনস ল্যাকিং। সেই শব্দগুলো যেন তারা স্টে করছে না, সেই বড়ড ওয়ার্ডসগুলো তারা যেন আমার কবিতায় স্টে করছে না। কেন? বিকজ they are not my inventions, they are borrowed. আইডিয়াটা দুটো মেটাফরের মাধ্যমে এক্সপ্লিসিট করা হয়েছে।
ইনভেনশন নেচার চাইল্ড ফ্লেড স্টেপডেম স্টাডিজ বো। দুজন মা তার সাথে একটা ছেলের রিলেশন তৈরি করা, ছেলের রিলেশন কম্পেয়ার করা হয়েছে। দুজন মা বলতে ধরো যাক একজন বাচ্চা, তার বায়োলজিক্যাল মাদার রয়েছে হু ইজ পারহ্যাপস ডেড অর অ্যাবান্ডন্ড বাই ইয়ার ফাদার, বাই হিজ ফাদার। আর একজন তার স্টেপ মাদার এসছে বা সৎ মা। তো প্রভাবিয়ালি আমরা জানি যে বায়োলজিক্যাল মাদার, যে সত্যিকারের মা, তিনি যে অ্যাফেকশন, ভালোবাসা বা সেন্টিমেন্ট তার সন্তানকে দেন, ইউ ক্যান নেভার এক্সপেক্ট দ্যাট ফ্রম দ্য স্টেপ মাদার। অন দ্য কন্ট্রারি, আমরা বিভিন্ন জায়গাতে দেখতে পাই, বিভিন্ন নভেলে, ইটস এ কোয়াইট আর্কিটাইপ। স্টেপ মাদার ইজ এ আর্কিটাইপাল ফিগার who always jostles with the child, who always looks down upon the child, harasses the child, gives him blows. সৎমা কখনো শিশুর প্রতি সদয় হন না। এটা একটা প্রভাব হয়ে আছে। তিনি শিশুর প্রতি হিংস্র আচরণ করেন, যাকে আমরা বাংলায় খুব সুন্দর একটা শব্দ রয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা। ব্যাপারটা একটা সেই রকম যে ইনভেনশন মিনস পোয়েটিক ক্রিয়েশন ইজ নেচারস চাইল্ড। পোয়েটিক ক্রিয়েশনের পার্সনিফিকেশন করা হয়েছে, তার মা হচ্ছে নেচার। অ্যান্ড নোটিস দ্যাট এন ইজ ইন ক্যাপিটাল। পোয়েটিক ক্রিয়েশনের মা হচ্ছে নেচার। দ্যাট ইজ পোয়েটিক রাইটিং অর এনি কাইন্ড অফ রাইটিং ইজ এ ন্যাচারাল প্রসেস। ইউ ক্যানট বি আ পোয়েট থ্রু imitation or copying or through plagiarism. আমাদের মনে পড়ে কিটস একবার লিখেছিলেন যে the poetry should come to the mind as the leaves come to a tree. The poetry should come to the mind as the leaves come to a tree. If not, the poetry should not come at all. অর্থাৎ যে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে গাছে পাতা ধরে না, সেই স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে শিল্পীর মধ্যে শিল্প আসবে। যদি না আসে, এমন শিল্পের দরকারই নেই। পোয়েট্রি হচ্ছে একটা স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস অ্যান্ড সেন্টিমেন্ট। আমরা সবাই জানি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন। তাহলে ইনভেনশনস mother is nature, that is invention is a natural process. It fled. তো সেই পোয়েটিক ইনভেনশন, আমার পোয়েটিক ক্রিয়েশন, সে পালালো। পার্সনিফিকেশন কেন? বিকজ অফ দ্য স্টেপডেম স্টাডিজ ব্লো। স্টেপডেম মানে সৎমা। তো স্টেপডেম যে রয়েছে, স্টেপ মাদার যে রয়েছে, সি ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোচিং টু other invention, the child, with blows, discouraging gestures, and being threatened. Poetic creation, poetic urge simply vanished. So the basic idea is that poetry or any kind of artistic creation is a spontaneous natural procedure, and it cannot be copied, it cannot be imitated, it cannot be plagiarized. Every person should manifest his or her ideas in his own individualistic, distinctive way. No one should copy no one. No one should copy anybody. No one should copy anybody because every person's situation is different. Every person's style or art of manifestation, its socio-cultural condition is different. So, what Petrarch said in Renaissance Italy can never comply with Philip Sidney's eulogization and agonization in the late Elizabethan period. Feet still seemed but stranger in my way. That's a brilliant metaphor. ধরুন আপনি একটা কারুর বাড়ি যাচ্ছেন,
তো আপনি তো সেই বাড়িতে স্ট্রেঞ্জার মানে অপরিচিত। তো ধরুন আপনি কারো বাড়ি যাচ্ছেন, তো আপনি হচ্ছেন সেই বাড়িতে স্ট্রেঞ্জার মানে অপরিচিত। তো আপনি নিজের বাড়িতে যে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বিচরণ করবেন, যখন একজন স্ট্রেঞ্জার আপনার বাড়িতে আসবে, সে সেই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে আপনার বাড়িতে লয়টার করতে পারবে না। সেই জন্য বলছে দেখুন, আদার্স ফিট স্টিল সিমড বাট স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওয়ে। এখানে ফিট কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস ইজ পান। প্রথম ফিট মানে আমরা যদি পা ধরি, তাহলে আমার বাড়িতে যখন অন্য মানুষ আসে, তার পাটা পার্সনিফিকেশন করা হয়েছে, তার পাটা ফ্রিলি মুভ করতে পারে না, বিকজ মাই হাউস ফর হিম ইজ অ্যান আননোন টেরিটরি। হি ফিলস হেজিটেন্ট টু মুভ ফরওয়ার্ড বিকজ হি ডাজন্ট নো হোয়াট ইজ হোয়ার ইন মাই হাউস। ঠিক একইভাবে এবারে ফিটের 2 নম্বর মানেটা দেখুন। ফিট মানে আমরা জানি প্রসূতির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি আয়াম্বিক ফিট, স্ট্রোকেইক ফিট। তো অন্যের যে প্রসোডি বা রেটোরিক এলিমেন্টসগুলো রয়েছে, সেটা আমার কবিতায় একজন স্ট্রেঞ্জার অর্থাৎ আননোন পার্সনের মতো বিহেভ করলো। I have copied the poetic diction and literary style and Alexandrine and etc. from others' writing, and by force I injected them into my poetry to impregnate my verse with my anguish. But at the end, I am quite frustrated to discover that all my endeavor has gone in vain, because others fit, meaning prosodic meter, looks hesitant and stranger and of course unfit for my sentimental manifestation through poetry. দুটো ব্রিলিয়ান্ট মেটাফর এখানে এইভাবে ইউজ করা হয়। এরপর আমরা ধীরে ধীরে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগোচ্ছি। তবে শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটে যেমন ক্লাইম্যাক্সটা 2টো লাইন জুড়ে অর্থাৎ কাপলেট জুড়ে থাকে, যেহেতু এটাকে আমরা বলছি যে শেক্সপিয়ারের আগে সিডনি হচ্ছেন পায়োনিয়ার অফ চেঞ্জ, সেই জন্য এখানে আমরা ক্লাইম্যাক্সটা পাবো শেষ লাইনটাতে, কাপলেটে নয়। 12 নম্বর লাইনেও সেই আইডিয়াটাকে কন্টিনিউ করা হয়েছে। এখানে পোয়েট নিজেকে একজন প্রেগনেন্ট মাদারের সাথে কম্পেয়ার করেছেন। দেখুন এখানে একটা কথা রয়েছে দ্যাট ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইট creates that metaphor. Throes. Now the word throes means labor pain. Labor pain means the pain which every mother feels at the time of giving birth to her son or daughter. The poet compares himself to a pregnant mother. Just as a pregnant mother feels helpless, feels pain, because she is carrying a burden, or better to say, a potentiality in her womb, and she is suffering from labor pain. She will be relieved of that labor pain when she will be able to give birth to the child, and only then she will be relieved. That's a kind of purgation. In the same way, the poet calls himself a creator, a mother also is a creator of mankind. So he calls himself a creator, a mother, and he believes that his condition is akin to that pregnant mother. As the pregnant mother is carrying the possibility of a new creation, in a similar way, he is carrying in his head the potentiality of a new poetry. The pregnant mother is suffering from labor pain because he couldn't go through purgation that will help her to let the burden out of her body. In a similar way,
The poet is full of ideas, full of expressions, full of ideas, full of various sentiments, and those pent up agonies are putting pressure in his mind. The mother will be relieved when she will be able to give birth to the child. In a similar way, the poet will feel relief when she will be able to give an outlet to his pent up agony and anguish in successful poetic form. And the climax comes.